So Mercedes found a way to have this thermal expansion of materials at that high temperature where they could like exceed the compression ratio. Rather than it being 16:1, they got it up to 17, 16.6, 17. இப்போ நிறைய பேர் வந்து 18:1 அந்த ரூமர்ஸ் வந்துடு, அது உண்மை இல்லை, இது சும்மா பேச்சு. ஸோ they got it up to 17, almost 17:1. First வந்து I think McLaren வந்து they have come into the season overweight. So there is a weight limit on the cars. So, and if you are even like, let's say 5 kilos overweight, it starts costing lap time up to 0.2 seconds per lap. So the weight penalty vandu romba jaasti. So you can see there's a clear difference between the weight of a Mercedes car, the weight of a McLaren car, the weight of a Williams car. The Mercedes vandu, they, let's say they invest 500 million to participate in Formula 1. Okay. The only way they can make that money back is through winning the Constructors Championship, winning the Drivers Championship, sponsorship and the money. If they don't achieve those targets, they are running at a loss. இப்போ அந்த டர்போங்கிறது வந்து they have produced a smaller turbo. இப்போ smaller turboனா என்ன பண்ணுது, வந்து takes the gases from the engine, it revs up the turbo and it allows you to like deploy faster. இப்போ நீங்கள் வந்து இன்ஜினை வந்து நீங்கள் வந்து when you're sitting on the grid, you're revving it up. rev பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறீங்க, கேஸை வந்து you're passing through, and if it is a smaller turbo, it spins faster. When it spins faster, you get away from the line quicker. ஹலோ மக்களே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஃபுட்பால் மன்றம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது சைனீஸ் கிராண்ட் ப்ரீ ரிவ்யூ. இதுல ஃபார்முலா 1 அலப்பறைகள்ல. பட் ஏன் லேட் ஆச்சு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா, நான் வந்து இந்த ஒரு ஜென்டில்மேன் இங்க இருக்கிறவர் வந்து நிறைய பேர் என்னுடைய அதர் சேனல்ஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். சூரஜ் வந்து காப்கரத்துல நிறைய தடவை வந்திருக்காரு. ஸோ உங்களுக்கு தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. பட் பார்க்காதவங்க, திஸ் இஸ் சூரஜ் கிருஷ்ணன், ஃபார்மர்லி எம்ப்ளாய்ட் அட் வில்லியம்ஸ். போன வருஷம் வரைக்கும் வந்து வெஹிக்கிள் டைனாமிக்ஸ் இன்ஜினியரா இருந்தாரு. ஸோ ஏன் இந்த ரிவ்யூ லேட்டா வருது அப்படின்னா, ஐ வாண்டட் டு பிரிங் சூரஜ் லேட்டர். பட் ஓகே, ஐ தாட் இது ஒரு நல்ல டைம். வந்து கொஞ்சம் நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க போன எபிசோட்ல, வந்து இது புரியல அது புரியலன்ட்டு. ஸோ இந்தையோட எபிசோட் வந்து சைனீஸ் கிராண்ட் ப்ரீ பத்தியும் பேச போறோம். அது இல்லாம நிறைய அன்ஆன்சர்ட் கொஸ்டின்ஸ் சூரஜ் மாதிரி ஒரு ஆள்கிட்ட மட்டும் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அதோடைய ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸோ நிறைய அதை பத்தியும் பார்க்க போறோம். மறக்காம உங்களுடைய லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் எல்லா சப்போர்ட்டே கொடுத்துருங்க. ஃபர்ஸ்ட்லி சூரஜ், ஹவ் வாஸ் லைஃப் அட் ஃபார்முலா 1? இப்போ நீங்க வெளியே வந்தாச்சு, பட் அங்க இருந்தபோது ஹவ் வாஸ் இட்? இல்லை, தேங்க்யூ கௌதம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், நிறைய பேர் வந்து இப்போ ஃபார்முலா 1 பார்க்குறாங்கன்னு, ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு கேட்கும்போது இட் ஃபீல்ஸ் குட். ப்ரைமர்லி ஸ்போர்ட்க்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் த ஸ்போர்ட். நிறைய வந்து இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து இன்ஜினியரிங் வந்து குழந்தைங்களை வந்து படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் நவ் தெர் இஸ் அ கிளியர் பாத்வே டு கெட் இன் டு ஈவன் பின்னக்கிள் ஆஃப் மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் லைக் ஃபார்முலா 1. ஸோ தட் இஸ் வெரி நைஸ். லைஃப் இன் ஃபார்முலா 1 அது வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனால் there is also hardships. So I won't say like நீங்கள் வந்து உள்ளே போனால் நல்ல சேலரி இருக்கும், நல்ல ஒர்க்கிங் கல்ச்சர் இருக்கும், அப்படிலாம் இருக்காது. நிறைய கற்றுக்க கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து இந்த கார்ப்பரேட் ஜாப் மாதிரி 40 மணி நேரம்லாம் இல்லை. you will have to work maybe 80 hours a week. ஆனால் கற்றுக்க நிறைய கிடைக்கும். அண்ட் சேலரிலாம் எதிர்பார்க்காதீங்க, கோ ஃபார் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நீங்கள் ப்ரைமரிலி பார்த்தீங்கன்னா, யாருக்கு அந்த ஸ்போர்ட்டில் அவ்வளோ பேஷன் இருக்கோ அவங்க தான் ஹையர் ஆகுவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இஃப் யூ ஸ்டார்ட் கம்ப்ளைனிங் அபவுட் நான் எனக்கு ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இப்படி இருக்குது, சேலரி கம்மியாக இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா, தேல் சே உன்னை மாதிரி ஒரு 10,000 people are waiting in the queue. ஸோ உனக்கு பிடிக்கலைன்னா நீ கிளம்பு, we can get a new person ன்னு சொல்லிடுவாங்க. பட் நோ, ஓவரால் ஐ வுட் சே இட் இஸ், இஃப் யூ லைக் ரேசிங், உங்களுக்கு கார்ஸ் பிடிச்சிருக்கு, ரேசிங் பிடிச்சிருக்குன்னா, இட் இஸ் அ மஸ்ட் டூ ஃபார் அ ஆஸ்பைரிங் பர்சன். கரெக்ட். ஸோ அல்டிமேட்லி இந்த சீசன் வந்து புது ரெகுலேஷன்ஸ் உள்ள வந்துச்சு. so many unknowns. என்ன மாதிரி ஆளுக்கு வந்து வி வாட்ச் த ஸ்போர்ட், இவன் அவன் ரேஸ் பண்ணுறான், அவன் ரேஸ் பண்ணுறான், அப்படிதான் ஜாலியாக இருக்கா, என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கானா, என்டர்டெயின்மெண்ட்டை கொண்டாந்துட்டாங்க. பட் உங்களை மாதிரி ஆளுக்கு தான் அதனோட நியூஆன்சஸ் புரியும். இப்போ இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி சைனீஸ் கிராண்ட் ப்ரீயும் முடிஞ்சிச்சு. மறுபடியும் மர்சிடிஸ் 1-2, கிமி ஆண்டோனெல்லி வின்ஸ் த கிராண்ட் ப்ரீ செகண்ட் ஒன்ல, அண்ட் ஜார்ஜ் ரசல் ஃபினிஷ் செகண்ட். வாட்ஸ் த டாக் இன் த பேடக்? ஓகே, இப்போ வந்து 2 ரேஸ் முடிஞ்சிருக்கு. ஒரு ரேஸ் ஏதோ அனாமலின்னு நினைக்கலாம், பட் யாருக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் டெஸ்டிங் அப்போவே என்ன நடக்குதுன்ட்டு. பட் 2 ரேஸுக்கு அப்புறம் என்னடா அது இவ்வளோ முன்னாடி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு வைட் ஸ்ப்ரெட்டாக எல்லா டீம்ஸுக்குள்ளார இருக்கிற டிஸ்கஷன் என்ன?
இல்லை சி நான் வந்து up until the last few months I was still communicating to people in the paddock quite regularly இல்லை ஸோ we knew இந்த மாதிரி ஒரு ரெகுலேஷன் செட்டுன்னு சொல்லும்போது ஸோ லெட்ஸ் சே 2026 வந்து புது ரெகுலேஷன் செட் ஸோ ஆனால் 2026ஓட வெஹிக்கிள் கார் ஸ்டார்ட் பில்ட் பண்ணுறது வந்து யூ ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் இன் 2024 ஆல்மோஸ்ட் ஏன்னா அப்போவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த பேஸ் லைன் ஆஃப் த இது ஸோ யூ ஸ்டார்ட் பில்டிங் த மாடல் இன் த சிமுலேட்டர் யூ ஸ்டார்ட் டெஸ்டிங் ஸ்டஃப் அவுட் அதுக்கு மேலே வந்து இப்போ வந்து ஃபார்முலா 1குள்ளே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 ப்ரைமரி இன்ஜின் சப்ளையர்ஸ் இருக்காங்க Ferrari, Mercedes and இப்போ வந்து Red Bull they started making their own engines. ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நிறைய பேர் வந்து டீம் மாறிட்டே இருப்பாங்க பேஸ்ட் ஆன் இப்போ வந்து நான் வந்து சப்போஸ் நான் வந்து ஃபெராரியில் வேலை பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து மெர்சிடிஸில் வேலை பண்ணுறீங்க அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஹையர் யூ நான் ஏன் ஹையர் பண்ணுவேன் ஏன்னா பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு நோ சம் ஆஃப் யுவர் ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ் நீங்கள் வந்து என்ன டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறீங்க அண்ட் அதுக்கு வந்து தெர் ஆர் திங்ஸ் கெப்ட் இன் பிளேஸ் நீங்கள் வந்து 6 மாதம் கழிஞ்சு தான் நீங்கள் வந்து வர முடியும் அண்ட் நீங்கள் சர்டன் திங்ஸ் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய டெக்னிக்கல் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் லாஸ் இருக்குது பட் அதை தாண்டி நிறைய பேர் வந்து இப்போ இந்த ரூமர்ஸ் பரவற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க தட் இவங்க வந்து ஐ திங்க் தேர் டூயிங் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் தே மைட் ஹாவ் என் எட்ஜ் அந்த மாதிரி ரூமர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ரூமர்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஆன் த பவர் யூனிட் சைட் ஏன்னா இந்த ரெகுலேஷன் செட் வந்து வாஸ் அ பிக் சேஞ்ச் ஆன் த பவர் யூனிட்ஸ் கம்பேர்ட் டு த லாஸ்ட் இயர் ஸோ ஆர் த லாஸ்ட் ரெகுலேஷன் செட் ஸோ அப்போ வந்து 2025லேயே நிறைய பேர் சொன்னாங்க மெர்சிடிஸ் வந்து whenever they develop power units they are very very good at it and they have figured something out which can give them the edge இது உண்மையா இல்லையான்னு யாருக்குமே தெரியாது ரூமர்ஸ் வந்து இப்படி when employees change companies தெரியும் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ அது everyone expected a certain level of dominance from Mercedes in the power unit side அது எந்த அளவுக்குன்னு வந்து நீங்கள் வந்து காரை வந்து ஷேக் டவுன் பண்ணி ட்ராக்கில் போடும்போது தான் தெரியும் தட் இஃப் இட் ட்ரான்ஸ்லேட்ஸ் டு லேப் டைம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ என்ஜினை டெஸ்ட் பண்ணும்போது டைனோன்னு சொல்லுவாங்க டைனோவில் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணும்போது இட் கேன் கிவ் as much பவர் அவுட்புட் as is the limit ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த காரில் பேக்கேஜ் பண்ணி அதை வண்டியை வந்து நீங்கள் ஓட்டும்போது how reliable it is and if it is as fast as it seems to be that remains to be seen so when the first tests happened in Barcelona the shakedown Mercedes வந்து they இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் செஷனில் நாங்கள் எப்படி பண்ணுவோம் செகண்ட் செஷனில் எப்படி பண்ணுவோம் தேர்ட் செஷனில் எப்படி பண்ணுவோம்னு அண்ட் மெர்சிடிஸ் ஃபஸ்ட் செஷன்லேருந்தே the car looked very very strong and they didn't even they weren't even pushing ஸோ அப்போவே வந்து people had a feeling that the rumors were true and இவங்க வந்து they have something up their sleeve in the PU terms ஸோ அப்போவே தெரிஞ்சிடுச்சு and this has been going around நான் சொன்ன மாதிரி it's been going around for a year but to see that in action was quite surprising ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் PU மட்டும் டெவலப் பண்ணி அது if let's say நீங்கள் வந்து காரில் வந்து சம இன்ஜின் வச்சுட்டு if your aerodynamic package is not good enough now it's useless but I think they found a way to optimize the aero package around their PU and they were clearly at least 2 steps ahead of everyone else அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேலேயே தெரிஞ்சிடுச்சு எல்லாருக்குமே ஸோ இட் வாஸ் நத்திங் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சடன் சர்ப்ரைஸ் அந்த மாதிரி இல்லை the level of dominance and the speed at which they hit the ground running அதுதான் வந்து surprised people more than anything else. ரூமர்ஸ் போயிட்டு இருக்குல்ல இது வந்து இல்லீகல் ஏதோ அந்த கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ சரி இல்லை அந்த ஆப்டிமைசிங் ரேஞ்சுக்குள்ளே இல்லை அப்படின்னு இந்த கம்ப்ரஷன் ரேஷியோனா என்ன இப்போ என்னை மாதிரி புரியாத ஆளுக்கு அது சிம்பிளாக சொல்லுங்கள் அது உண்மையாகவே அவங்க என்ஜின் லீகலாக FIA என்ன டிசிஷன் எடுத்தாங்க கம்ப்ரெஷன் ரேஷியோங்கிறது வந்து உங்கள் இன்ஜினில் வந்து ஒரு சிலிண்டர்னு சொல்லுவாங்க 6 சிலிண்டர் 4 சிலிண்டர் 3 சிலிண்டர் அந்த மாதிரி சிலிண்டருக்குள்ளே ஒரு வால்யூம் இருக்கும் வால்யூம்னா அதில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ஃபியூவல் எவ்வளோ ஏர் நீங்கள் ஃபியூவல் உள்ளே போகும் பிஸ்டன் வந்து ஃபியூவல் உள்ளே போகும் ஏர் உள்ளே வரும் பிஸ்டன் வில் கம்ப்ரெஸ் இட் ஜென்ரேட் பவர் அண்ட் இட் வில் கம் அவுட் அதுதானே ஸோ அந்த கம்ப்ரெஷன் ஆஃப் தி ஏர் அண்ட் த ஃபியூவல் டுகெதர் ஷுட் ஹேவ் அ ரேஷியோ compared to the volume of the cylinder so அது வந்து the regulation வந்து சொல்கிறாங்க that should be no more than 16:1 at all given times ஆனால் அதுக்கு secondary regulation என்னன்னா the test will be conducted at ambient temperature so ambient temperature room temperature
So இப்போ என்ன Mercedes, what they did, the ingenious solution they found was through thermal expansion of materials. இப்போ நீங்கள் வந்து காரை வந்து ட்ராக்ல ஓட்டும்போது the operating temperature of the vehicle goes up to 300 degrees, almost 350 degrees. So அந்த high temperatureல வந்து என்ன ஆகும், metals expand ஆகும். So metal expand ஆக the compression ratio can increase. Okay. சரியா? So Mercedes found a way to have this thermal expansion of materials at that high temperature where they could like exceed the compression ratio. Rather than it being 16:1, they got it up to 17, 16.6, 17. இப்போ நிறைய பேர் வந்து 18:1 அந்த ரூமர்ஸ் வந்துரு, அது உண்மை இல்லை, அது சும்மா பேச்சு. So they got it up to 17, almost 17:1. And they consistently were able to do that. இப்போ டீம்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, when you can have அந்த compression ratio நீங்கள் வந்து ரெகுலேஷனில் போட்டிருக்கு, it should be 16:1 at all times. Correct. பட் நீங்கள் ஆல் டைம்ஸில் மெஷர் பண்ண முடியாதுல்ல, ஏன்னா கார் வந்து when it is running on track, how can you measure it? Correct. So they found an ingenious solution by finding a loophole in the regulation. Formula 1ங்கிறது ஹிஸ்டாரிக்லியே ரூல் புக்கில் என்ன எழுதியிருக்குங்கிறது இல்லை, என்ன எழுதலை, அதுதான் மேட்டர். ஸோ அதை வச்சு they found a solution. And இப்போ டீம்ஸ் வந்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஐடியலா கார் இருக்கும்போது ரெகுலேஷனுக்குள்ள வந்துருது. எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே ஓகே சரி. இப்போ யார் கண்டுபிடிச்சா 16.6 போகுது 17 போகுதுன்னு எப்படி நம்ம தான் ரன்னிங் கண்டிஷன்ல கண்டே பிடிக்க முடியாதுல்ல? ஸோ நீங்கள் வந்து நிறைய, ஸோ தேர் ஆர் 2 things. டெலிமெட்ரி டேட்டான்னு ஒன்று இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் வந்து ஐ ஒர்க் ஃபார் வில்லியம்ஸ். ஸோ வில்லியம்ஸ் வி கெட் ஆர் என்ஜின்ஸ் சப்ளைட் பை Mercedes. ஸோ நீங்கள் வந்து by when you're testing your vehicles you get an idea that it can go up to there. And இப்போ வந்து இந்த 18:1 சொன்னது ரூமர். And it being 16.6, 17:1 was expected if you can do that. And அது வந்து through testing you can find out. So what happened is, இப்போ teams வந்து they protested that நீங்கள் இது வந்து illegal, so you need to bring in a new test where you test the engine at 250 to 300 degrees. இப்போ வந்து நீங்கள் உள்ளே வந்த உடனே நீங்கள் என்ஜின் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ இதில் என்ன பிரச்சனைனா, Mercedes வந்து okay they will exceed, but other teams will definitely exceed it. So Mercedes satisfy both criterion. So they satisfy 16:1 at ambient, but 17:1 or whatever at 350, அது okay. But other teams will fail it at ambient if they follow the same. They test it at 300. So it became like a cancelled out. And நீங்கள் வந்து இதை ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா it kind of like nerves you as well compared to Mercedes. So Mercedes didn't சீட்டிங்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா it is always, see Formula 1 வந்து it is a engineering competition to begin with. Right. சரியா? The best engineers produce the best cars, and the best car 99% of the time wins. Correct. So 1% of the time, unless reliability இது அப்படி இப்படின்னு வந்துருன்னா maybe it doesn't win. So இப்போ என்ன இதுனா, because Mercedes produced this, they have this trick. அவங்களுக்கு வந்து on the straight line they have an advantage of up to 25 to 30 horsepower. So அது வந்து it's worth up to 0.2 seconds a lap. So 0.2 tenths a lap is a big margin in Formula 1. அது நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கார் டெவலப்மெண்ட் and it's a multitude of factors if you're lacking on the PU side. ஏன்னா for Mercedes this is like free இதில். So yeah, I don't think அவங்க எடுத்துருக்காங்க ஏதோ 7 ரேஸ் அப்புறம் என்னமோ பண்றாங்க என்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. So after 7 races அவங்க வந்து இந்த புது டெஸ்ட் கொண்டு வர போறாங்க, that they will measure it at 300 degrees Celsius as well. Okay. But it's not going to make a difference to the running order. I think மாறாது, ஏன்னா Mercedes will still retain that advantage they have. ஏன்னா it is like more so now than any other year. ஏன்னா இந்த வருஷம் வந்து historically Formula 1ல வந்து there is the engine, there is the battery. It was a hybrid last regulation setல. Engine was 87%, battery was only 13%. இந்த வருஷம் வந்து engine is 53%, battery is 47%. ஸோ நீங்கள் வந்து அதை ரெண்டையுமே சேர்த்து எப்படி நீங்கள் வந்து டிப்ளாய்மெண்ட்டை வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க, அதுதான் கேமு. And Mercedes have nailed that. So even if you let's say they lose a tenth here or there on the engine side, test and the pudu test nala, their deployment is so good
that they will still have that edge. So it's not going to change much. இப்போ நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் சொன்னீங்க. ஓகே, நீங்கள் வந்து வில்லியம்ஸ் வந்தீங்க, இவங்க மெக்லாரனும் வந்து தே யூஸ் த சேம் மர்சிடிஸ் என்ஜின். இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து தே கெட் த சேம் என்ஜின். வாட் டஸ் சேம் என்ஜின் ஸ்லாஷ் பவர் ட்ரெயின் மீன்? அதே மர்சிடிஸ் காரில் போடுற சேம் எக்ஸாக்ட் என்ஜின் இவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுமா? ஸோ ஃபார்முலா 1 வந்து இப்போது நிறைய வருஷம் முன்னாடி எப்படி இருந்துருன்னா, இப்போ நான் வந்து சப்ளையர் டீம், நீங்கள் வந்து கஸ்டமர் டீம். ஸோ நான் வந்து ஐ குட் சூஸ், நான் உனக்கு வந்து எந்த ஸ்பெக் ஆஃப் இன்ஜின் கொடுப்பேன், ஏ ஸ்பெக்கா, பி ஸ்பெக்கா, சி ஸ்பெக்கான்னு. ஸோ தட் ஸ்டார்டட் பிகமிங் அ பிட் சில்லி. ஏன்னா நான் வந்து இப்போ வந்து ஐம் ஆல்மோஸ்ட் யூசிங் யூ அஸ் எ டெஸ்ட் டீமில். இஃப் ஐ கிவ் யூ அ பி ஸ்பெக் இன்ஜின், இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த ரெகுலேஷன். ஸோ ஃபார்முலா 1 வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் வந்து இப்போ சப்ளையர் டீமாக இருக்கீங்கன்னா, யூ மஸ்ட் ஆல்வேஸ் கிவ் த சேம் ஸ்பெக் தட் யூ ஆர் யூஸிங் டு யுவர் கஸ்டமர். எல்லா வீக்கெண்டுமே the same thing you are using, you have to give them, and you have to give them a user manual which says how to use the engine. அவ்வளோதான், ஜென்ரல் ஓவர்வியூ யூசர் மேனுவல். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து when I'm working at Williams, this is for any component, இன்ஜினாக இருக்கட்டும், ஸ்ப்ரிங்காக இருக்கட்டும், டேம்பராக இருக்கட்டும். இஃப் யூஆர் அ கஸ்டமர் அண்ட் யூஆர் பையிங் ஃப்ரம் அ சப்ளையர், அவங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபிசிக்கல் பார்ட்டை கொடுத்துருவாங்க, அந்த பார்ட்டோட என்னது ஸ்பெசிஃபிகேஷனை கொடுத்துருவாங்க. இந்த பார்ட் இப்படி தான் பில்ட் பண்ணோம், இதை இப்படி நீங்கள் இப்படி யூஸ் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வந்து அந்த பார்ட் வந்து உங்கள் வண்டியில் உள்ளே எப்படி உட்காருது, how it is optimized, how it gives you the result you want, that is down to your engineering team. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து மெர்சிடிஸ்லேருந்து இன்ஜின் வாங்கி நான் என் காரில் வச்சுட்டேன். அந்த காரில் அது எப்படி ஃபிட் ஆகுது, how does it comply with every other part in the car, how to get the maximum power out of it, making sure it does not damage anything else, that is down to our engineering team. Right. So even if I get the same spec that Mercedes is using, it is still like a world of difference between the deployment and those kind of things. So it does, இப்போ just because நான் வந்து இப்போ எக்ஸாக்ட் என்ஜினை கொடுக்கல அப்படிங்கிறதெல்லாம் போய் எக்ஸாக்ட் என்ஜின் கொடுக்கணும். By regulation they have to give, and they give. So இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, as far as I have worked and I have seen, அவங்க வந்து இந்த ஜென்ரல் யூசர் மேனுவல்னு சொன்னேன்ல, ஸோ they will say இதுதான் இன்ஜின், இதெல்லாம் தான் இன்ஜின் மோட் மேப்ஸ், நீங்கள் வந்து இதை எப்படி வேணால் இது பண்ணிக்கோங்க. ஸோ when I was working with vehicle dynamics, நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வீக்கெண்டுக்கு முன்னாடி வந்து at least two weekends before the race, we have the tracks on the simulator. And we have a vehicle model built, virtual vehicle model. நாங்கள் வந்து அந்த சிமுலேட்டரில் போட்டு we start optimizing. So first we see what is the optimal lap time. அந்த லேப் டைமில் வந்து எவ்வளோ டயர் எவ்வளோ டிகிரேட் ஆகுது, எவ்வளோ டிப்ளாய்மெண்ட் தேவைப்படுது, எவ்வளோ வந்து புஷ் பண்ண முடியும் இந்த லேப்பில், எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பியூ சைடில் வந்து என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய இன்ஜின் மோட் மேப்ஸ் இருக்குது. நான் குவாலிஃபைங் மோடில் வந்து ஐ கேன் லைக் ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸாஸ்ட் மை ஹோல் இன்ஜின் பவர் ஓவர் ஒன் லேப். அண்ட் ஐ கேன் இப்போ நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டிரைவர் ரேடியோவில் வந்து ஸ்ட்ராட் மோட் 5, ஸ்ட்ராட் மோட் 6ன்னு. ஸோ இது வந்து தீஸ் ரெஃபர் டு இன்ஜின் மோட் மேப்ஸ். ஸோ இன்ஜின் மோட் மேப்னா அது வந்து ஒரு டார்க் வர்சஸ் பவர் கர்வ், அண்ட் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ டார்க் வர்சஸ் ஆர்பிஎம் கர்வ், நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பவர் தேவைப்படுதோ பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்ட்ராட் மோட் யூ கெட் தட் மேப். ஸோ இப்போ வந்து அண்ட் யூ கேன் லைக் அட்ஜஸ்ட் லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் ஆன் ஸ்டியரிங் வீல். அது கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக போய்டும். பட் பேசிக்லி வந்து இந்த மேப் நீங்கள் டியூன் பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் சூஸ் ஹவு யூ வாண்ட் டு டியூன் த கர்வ். இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து at lower revs I want a higher power output, and at higher revs I want it to flatten out. அது வந்து you can tune. That Mercedes has no control over. They have given you the product. இதுக்கு மேலே நீங்கள் அதை எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறீங்களோ that is up to you. ஸோ லைக் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்லி நான் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது மான்சாவில் we were very very good. ஏன்னா we had a very good power unit, and we could like optimize it to be so quick on a straight line and that we could not be overtaken. But அதே வந்து கார்னர்ஸில் வந்து we used to struggle a bit. So it is always trade-offs. But that optimization of the engine வந்து that is down to us as an engineering team. ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறாங்களே இந்த சேம் இது கொடுக்கல இல்லை சும்மா. இது வந்து மெக்லாரன் வந்து 2 டிஎன்எஃப் சைனீஸ் கிராண்ட் ப்ரீ பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருமே டிஎன்எஃப். ஃபர்ஸ்ட் ரேஸில் வந்து பியாஸ்ட்ரி ஃபார்மேஷன் லேப்பில் வரும்போதே அங்கே ஒரு இஷ்யூ நடந்து அவனும் முடியல. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஆண்ட்ரியா ஸ்டைடில் தானே,
if you are him right now and if you think என்னடா இது டிஃபெண்ட் பண்றோம் சாம்பியன்ஷிப்பை 2 ரேஸ் லிட்டரலா எங்கேயுமே இல்லை, அவனுங்க பாரு எங்கேயோ 100 பாயிண்ட் பக்கத்துல போயிட்டானுங்க, நம்ம இப்போ என்னதான் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை இருக்கும்போது வாட் வுட் யூ பி திங்கிங், லைக் வாட் வுட் பி தி ஜெனரல் யோசனை இந்த சமயத்துல? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ திங்க் McLaren வந்து they have come into the season overweight. But there is a weight limit on the cars. So and if you are even like let's say 5 kilos overweight, it starts costing lap time up to 0.2 seconds per lap. So the weight penalty வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. So you can see there's a clear difference between the weight of a Mercedes car, the weight of a McLaren car, the weight of a Williams car. Williams are heavier compared to both McLaren and Mercedes. Adnala we are struggling so much. That is why we are almost 1 second off the pace. Okay. So that is the first thing. Second வந்து நீங்க Piastri வந்து ஆஸ்திரேலியால வந்து there is something due to the new regulations. இப்போ நீங்க வந்து per lap you can charge the battery up to a certain level. சரியா? And that is like software coded. இப்போ நான் வந்து வண்டி ஓட்டும்போது if I'm lifting off the accelerator and coasting somewhere, it can suddenly like charge the battery a lot, or it can charge the battery only up to a certain amount. That is all electronically coded with the ECU. Piastri enna achina, when he was like driving on the curb, there was suddenly a surge of electrical energy. So avanoda rear axle வந்து lock ஆகி அப்படியே spun out. So this is like a technical issue which is down to how McLaren optimized their deployment of energy. So that is down to the team. Okay. They still haven't mentioned China double DNF ஆச்சுன்னா அவங்க வந்து I don't think அவங்க வந்து they revealed, because both cars they said same component but different issues on the same both the cars. ஆமா officially வந்து அவங்க டீடைலா சொல்லல. நான் கேள்விப்பட்டேன், if I hear something I'll let you know, but they didn't mention what it is, but I wouldn't be surprised if it was PU related. ஏன்னா McLaren வந்து as an operating unit, in terms of aerodynamics, in terms of vehicle dynamics, they were so good the last 2 years. Our development curve was unmatched. So I would not expect it to be anything related to that. I think it could be gearbox or engine related. Okay. So, but again, like see, Formula 1 garda vande it's a sport where there are so many unpredictables. Like ipo ninga vande you can build the perfect car, but you take it to the grid, you try to like spool the engine and start it, it might not start. So it is not like இது வந்து ஒருத்தரோட தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. Like things can happen. It is then down to the team to find out why it happened and to make sure it doesn't happen again. Right. அதுதான் கேமே. And you need to do that within like 7 days. ஏன்னா அடுத்த Grand Prix. You see அந்த டைம் ஃப்ரேமில் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறீங்கன்னு தான் கேமு. ஸோ that's why it is high pressure environments. இல்லை இப்போ வந்து கம்மிங் பேக் டு மெர்சிடிஸ், யூ டேக் 1-2s போத் கிராண்ட் ப்ரீஸில் ஒரு ஃபீலிங் இருக்குமா, நம்மளை பற்றி யாருமே பேச மாட்டேங்கிறானுங்க, இவனுக்கு என்னடான்னா 2 Ferrari அவனுக்குள்ளார அடிச்சுக்கிட்டு மோதிட்டு இருக்கானுங்க, பூரா போயில அவங்கள பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கானுங்க, நம்மளை பற்றி யாருமே கண்டுக்கலையேங்கிற ஒரு தாட் இது ஓடுமா? எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து a team which is dominating will never care about those things. கடைசியில் என்னது, you have won the race, you have won it by a comfortable margin, you have taken the maximum number of points equals money in the Constructors Championship. Correct. And money is like what gets distributed through. So when I was working at Williams, every constructor point goes towards a certain amount of let's say prize money, and நீங்க எவ்வளோ மேலே முடிக்கிறீங்களோ and the bonus increases, and the bonus gets divided between all team members. இப்போ அதே வந்து இப்போ நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் Alpine பார்த்தீங்கன்னா they struggled a lot. ஸோ இதில் வந்து யார் அடி வாங்குறாங்கன்னா mainly the mechanics and these people who still work hard. அவங்க தான் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து காசு கிடைக்காது. ஸோ Mercedes at this point, they wouldn't care that I'm not able to fight with someone. They are winning. So every team in Formula 1 is running at a loss. சரியா? இப்போ Mercedes உள்ள வராங்கன்னா, so Mercedes வந்து let's say they invest 500 million to participate in Formula 1. Okay. The only way they can make that money back is through winning the Constructors Championship, winning the Drivers Championship, sponsorship and the mari. Correct. If they don't achieve those targets, they are running at a loss.
So they're only there. இன்வெஸ்ட்மென்ட்டையே வெளிய எடுக்காத மாதிரி. So the only reason they're there is to like get the technology for road cars and sell more road cars. இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ Formula 1 பார்க்குறேன்னா I see a Ferrari and like I would like to buy a Ferrari someday and அவ்வளோ காசு இருந்துருன்னா and then the technology which is used in Formula 1 goes into a road car Ferrari, let's say 5 years down the line. So you know that is why they run in Formula 1. So I don't think like if they are ahead by 25 seconds, I've never heard anyone complain. யாருமே நான் ஜெயிக்கிறேன் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பேரலன்னு பார்க்கணுன்னா லிவர்பூல் லாஸ்ட் இயர் நம்ம லீக் வந்து அடிச்சு எவ்வளோ ஒரு 10 பாயிண்ட்ல அடிச்சோமா 12 பாயிண்ட்ல அடிச்சோமா were we like upset that we didn't have competition? No. We are winning. That's all that matters. So அதான் of course like for இப்போ வந்து as a driver winning is paramount, but அதுக்கு மேலே வந்து if I am able to like race with someone and beat them and win, of course it feels better. But அதனால வந்து does that put you on the map? டேய் இவன் உண்மையா டிரைவ் பண்ணி தான்டா வின் பண்ணா, கார் இவ்வளோ சூப்பரா இருக்கறனால வின் பண்ணல அவனை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சும்மா பேசுறாங்கல்ல. இல்லை அது வந்து இப்போ ஐ திங்க் தட் இஸ் லைக் a lot of இந்த டிரைவ் டு சர்வைவ் இந்த சீரீஸ் வந்து இல்லை, அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய புது ஃபேன்ஸ் வந்தாங்க. See, I'm not saying that it is wrong, but இப்போ வந்து நிறைய ஃபேன்ஸ் இந்த புது ஃபேன்ஸ் வந்து they have started treating Formula 1 like it's a football tribalism. அந்த மாதிரி இது ஏன் டிரைவர் எனக்கு பிடிக்கும், ஓன் டிரைவர் உனக்கு பிடிக்கும், இவன் வந்து அவனோட பெட்டர் டிரைவர். It is never about that. See, the best 20 drivers in the world are driving in Formula 1. If you give them a car which is more dominant than the other car, clearly dominant, everyone can win. Anyone on that grid can win the championship. If I give, let's say, இப்போ லான்ஸ் ஸ்ட்ரோல வந்து நிறைய பேர் வந்து மட்டமான டிரைவர் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறாங்க. If you give him that Mercedes, I can write it down and bet that he will win the championship. Because they're all that talented. And at the end of the day, the machine makes the biggest difference. இப்போ வந்து let's say like two cars are very very similarly matched. இப்போ வந்து Formula 2 எடுத்துக்கோங்க, இல்லை Formula 3, they are spec series என்ன எல்லா காம்போனண்ட்டுமே சேமாக இருக்கும். only the tuning of the components you can do yourself. But power output எல்லாமே spec'd out engines, சரியா? So you're essentially racing the same car but like optimized in a different way. So அங்கே வந்து driver skill makes a much higher level of difference. Formula 1ல வந்து it is an engineering competition நான் சொன்ன மாதிரி. So whoever develops the best car, if there is a clear advantage, any driver can win. So கரெக்டான பாயிண்ட்ல வந்து நிப்பாட்டிக்கிறீங்க அந்த டெவலப்மெண்ட்ல. ஏன்னா Ferrari வந்து I was pretty shocked. First race முன்னாடியே வந்து where they allowed that extra 5 seconds அந்த பூஸ்டரை வந்து ரெடி பண்றதுக்காக எனக்கு அலோவ் பண்ணது எனக்கு பெரிய ஷாக். ஏன்னா 1 இயருக்கு முன்னாடி அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியும் டேய் நீ போய் பாடுறான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஏன் அலோவ் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஐ தாட் ஓகே திருப்பி நாங்க எதுக்கோ வருவோம், அப்போ நீ கம்முன்னு எங்களை விட்டுறா அப்படிங்கிற யோசனையில வந்து இப்ப அலோவ் பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரியல. தட் வாஸ் மை ஃபீலிங். இப்போ 2வது ரேஸும் முடிச்சு இன்னுமே டீம்ஸ் வந்து இன்னுமே இது எங்களுக்கு பத்தல, வேற ஏதோ ஒரு ரேஸ் ஸ்டார்ட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு வந்துட்டு ரசிகர் வந்து போடா டேய் விட்டாச்சு, இதுக்கு மேல நான் வரமாட்டேன் எதுவும் பேசுறதுக்கு அப்படின்னு. வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் ஆன் தட் ரைட் நவ? See, I think இப்போ நீங்கள் வந்து முதல்ல நம்ம பேசினது வந்து இந்த கம்ப்ரெஷன் ரேஷியோ பற்றி பேசினோம்ல, தட் வாஸ் ஆல்சோ பொலிட்டிக்ஸ் தான். So competitors always want, let's say like now Ferrari ninga Mercedes, I know that you have a power unit advantage. What will I want to do if I cannot develop the same solution within 6 months? நான் வந்து உங்களை எப்படி பின்னாடி இழுக்க முடியும்னு I'll try. Correct. இதே மாதிரி இப்போ Ferrari has a solution where okay I like maybe explain the solution. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இப்போ அந்த டர்போங்கிறது வந்து they have produced a smaller turbo. இப்போ smaller turboனா என்ன பண்ணுது, அது வந்து takes the gases from the engine, it revs up the turbo and it allows you to like deploy faster. இப்போ நீங்கள் வந்து இன்ஜினை வந்து நீங்கள் வந்து when you're sitting on the grid you're revving it up, rev பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறீங்க, கேஸை வந்து you're passing through and if it is a smaller turbo it spins faster. When it spins faster you get away from the line quicker. இப்போ மற்ற டீம்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா which is especially Mercedes and Red Bull, they have much bigger turbos. So to a bigger turbo na உள்ள பெரிய வீல், ஒரு பெரிய வீலை நீங்கள் வந்து சுற்றுறதுக்கு வந்து டேக்ஸ் லாங்கர் டைமில். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், தட் இஸ் வை தே ஆர் ஸ்லோவர். பட் அதே வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் தேர் அப் டு ஆப்ரேட்டிங் டெம்பரேச்சர் that will produce much more power than a Ferrari turbo on the straight line. So it is always a trade-off. So in the trade-off, Ferrari accepted it and they designed it in this way.
இப்போ வந்து டீம்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிகாஸ் லைக் இட் இஸ் டேக்கிங் அஸ் ஸோ மச் டைம் டு லைக் ரெவ் தி இன்ஜின்ஸ் நாங்கள் வந்து சம்டைம்ஸ் யூஆர் நாட் ஏபிள் டு கெட் அவே இட் இஸ் அ சேஃப்டி த்ரெட்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து சப்போஸ் நான் வந்து ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ குட் கெட் அவே அண்ட் த கை பிஹைண்ட் மீ கெட்ஸ் அ சூப்பர் கெட் அவே ஹி கேன் லைக் ரியர் எண்ட் மீ. ஸோ அது தட் இஸ் டேஞ்சரஸ் விச் இஸ் கரெக்ட். ஆனால் ஃபெராரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா we spoke about these regulations and இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து எங்களோட சொல்யூஷன் எப்படி இருக்குன்னு we said it 1 year back. அப்போ நீங்கள் வந்து எதுவுமே அப்ஜெக்ட் பண்ணல. FIA was also fine. Now why are you crying about it? At the end of the day நீங்கள் சொன்னது தான் கரெக்ட். இட்ஸ் பொலிட்டிக்ஸ் வேர் இப்போ ஃபெராரி வந்து அந்த 5 செகண்ட் அலோவ் பண்ணதே will be in order to get some favorable decisions down the line somewhere. So Mercedes similarly. So nobody is going to be like இல்லை நான் பண்ணது தான் இது நீங்கள் வந்து I will not give any wiggle room for negotiation அப்படி இருந்தீங்கன்னா then you get like fucked over by the competition. Oh sorry. So but so அதான் matter of fact அதான் நீங்கள் வந்து you have to compromise somewhere and you have to accept that teams will try to pull you back and you should be okay with that and gain favors elsewhere. எதுக்கு சொன்னா கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இந்த லாஸ்ட் 2 டேஸாக போயிட்டு இருக்கு. ஐ தாட் யூ வில் பி த பெஸ்ட் பர்சன் டு ரெஸ்பாண்ட் டு இட். ஏதோ ஒரு ரூல் இருக்கு, அந்த ரூலை நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. 1% 2% ஒரு காம்படிட்டரோடைய என்ஜின் பவர் ட்ரெயின் ஆர் பவர் யூனிட்டோடைய கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்கிறதுலே பினக்கல். இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல மெர்சிடிஸ் பினக்கலோட ஒரு 2% அவங்களுடைய மொத்த பேக்கேஜா கம்மியா இருந்துச்சுன்னா you are allowed to bring certain upgrades after a certain number of races and another set of upgrades next season. அது வந்து எவ்வளவு பர்சன்ட் எனக்கு செய்ய தெரியல. அதுக்கு தடுக்கிறதுக்காக வேணும்னே மெக்லாரன் வந்து சாண்ட் பேக்கிங் பண்றாங்களா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்காங்க. 2-3 பேர் சாண்ட் பேக்கிங் என்னன்னு தெரியலன்னு சொன்னாங்க. நீங்க சாண்ட் பேக்கிங் பத்தி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இது உண்மையா இல்லையா? ஸோ சாண்ட் பேக்கிங்கிறது வந்து when let's say நான் வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் and என்னோட லேப் டைம் வந்து the fastest lap time I can do is 1 minute 30 seconds. ஆனால் என்னோட காம்படிட்டர் வந்து the fastest lap time he can do is 1 minute 40 seconds தான். ஸோ நான் வந்து என்னோட 1 minute 30 நான் பண்ணவே மாட்டேன். I'll do only 1 minute 39. Just slightly faster than the competition but not showing my whole potential. That is called sandbagging. இப்போ நான் வந்து என்னோட பொட்டென்ஷியலை ஹைட் பண்ணுறேன்னா that is called sandbagging. கம்மிங் டு த இது நீங்கள் சொன்ன ரூல் என்னென்னா இஃப் லைக் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இஃப் இட் இஸ் வித்தின் 2% ஆஃப் த பர்ஃபார்மன்ஸ் மார்ஜின் இன்ஜின் ஹோமோலகேஷன்னு சொல்லுவாங்க. ஹோமோலகேஷன் என்னது? நான் இப்போ வந்து ஒரு இன்ஜினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன். இட் ஹஸ் பின் செட் இன் ஸ்டோன். ஐ கேனாட் டெவலப் த இன்ஜின் இட் செல்ஃப் மோர் ஃபார் திஸ் இயர் அன்லெஸ் ஐ எம் மோர் தென் 2% பிஹைண்ட் மை காம்படிஷன். So அப்போ வந்து if I'm competition-ஆ இல்ல behind the best. So if you're even more then you basically what you get is if you're more than 2% behind you get like some time to develop the engine more. Okay. So Ferrari என்ன பண்றாங்கன்னா Ferrari are trying the best to not show their true potential as well to fall behind this 2% so that they get more time to develop their engine. So that is one side of it. On the other side Mercedes are not showing their true potential so that they want to keep everyone within this 2%. Correct. except Aston Martin. ஏன்னா Aston Martin வந்து Honda engine and that has been very very bad to start the season with a lot of vibrations. அவங்க power output match ஆகிறது இல்லை. So they have a lot of issues. So அவங்க வந்து என்ன Mercedes என்ன சொல்றாங்கன்னா except Aston Martin if any team tries to like play with this 2% margin and gain development time we won't allow it. So இப்போ வந்து they are not running the maximum mode. இப்போ இந்த பார்ட்டி மோட்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸிமம் இருக்கா? So back in 2014-15 அந்த டைம்ல first 2 years of turbo hybrid era Mercedes were at least 0.6 0.7 tenths a lap faster than the nearest rival. அப்போ வந்து they never showed their true hand because realistically நீங்க பாத்தீங்கன்னா they could have been a second ahead of everyone else. But you don't want to show that because the opponents get time to develop their engine. So அது வந்து it is counterproductive for you. So get time to develop the engine na next season சொல்றீங்களா இல்ல remaining half of the season? Within inside the season you can develop and bring it. Oh, so okay. Ferrari வந்து they are already working on a solution in Maranello.
ஸோ எப்படி நீங்க தான் இப்ப பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்கல்ல, அவங்க தான் 2% இல்லைல்ல. எக்ஸாக்ட்லி. நீங்கள் வந்து டெவலப்மெண்ட் வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து இஃப் ஐ ஹாவ் அ சிமுலேஷன் மாடல், நான் வந்து இப்போ நான் என்னோட சாஃப்ட்வேரில் வாட் ஐ டூ, ஐ பில்ட் அ வெஹிக்கிள் மாடல் ஆன் மை சாஃப்ட்வேர், ஐ ரன் சிமுலேஷன்ஸ் ஆஃப் லேப்ஸ் அண்ட் ஐ ட்ரை டு ஆப்டிமைஸ் த சஸ்பென்ஷன் மாடல் தட் ஐ பில்ட். அதே மாதிரி வந்து யூ கேன் பில்ட் மாடல்ஸ் ஆன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் பிகாஸ் தட் இஸ் நாட் கேப்ட். தட் டஸ் நாட் கவுண்ட் டுவர்ட்ஸ் லைக் லெட்ஸ் சே ஹோமோலோகேட்டட் இன்ஜின்ஸ். இப்போ நீங்கள் வந்து அதே வந்து சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு சிமுலேஷன் ரன் பண்ணி ஐ ஃபைண்ட் அவுட் லைக் ஓ திஸ் இஸ் வெரி குட், நான் அந்த பார்ட்டை வந்து நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இஃப் ஐ எம் பிரிங்கிங் இட் டு த கார் தென் தட் இஸ் லைக் நாட் அலவுட். ஸோ நாலேஜ் எக்ஸாக்ட்லி நான் நாலேஜ் எவ்வளோ வேணால் கெயின் பண்ணலாம், அது யாரெல்லாமே தடுக்க முடியாது. யூ கான்ட் லைக் புட் அ கேப் ஆன் இட். நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் காருக்கு வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா then it becomes an issue. So right, they're already like thinking about ways where they can match this and the 2/10 deficit na sonna starting and the compression ratio nala how Ferrari are already thinking about solutions where they can match that 2/10 deficit. Okay, so 2/10 anga எந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க இந்த 2% எப்போ டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, லைக் உண்மையா 2% இருக்குதா இல்லன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எப்படி பண்ணுவாங்க? See அது வந்து as far as I know they do it through one is dyno tests. இப்போ வந்து யார் ஹைட் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு வந்து யூ கேன் டூ தி ஐடியல் லேப் டைம்ஸ் ஆன் அ டைனோ அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் இஃப் சம்மன் இஸ் லைக் sandbagging heavily. So this is done by the FIA. அது வந்து it can be at a random race weekend, it can be at outside of race weekends. It is an FIA decision. இது வந்து இப்போ ஃபெராரி வந்து அவங்க பாஸ் வந்து போய் லாபி பண்ணி அது பண்ண வச்சாங்கன்னா then they do it at that point. Same time Mercedes will be like why are you doing it now? It will keep happening. So it has very rarely happened that especially when இப்போ ரெண்டு டீம் ஃபெராரி மெர்சிடிஸ் தான் they're fighting at the front la when Ferrari wants this 2% margin Mercedes allows it or the other way around. Correct. It has very rarely happened. So I think what will happen is Mercedes will keep sandbagging up to the point where Ferrari come up with like இப்போ வந்து நான் சொன்னது 2/10 வந்து பவர் யூனிட் சைடில், வெயிட் நான் சொன்னேன் இன்னொரு 2/10. So if you're on the weight limit you save a lot of time. So and the mari when Ferrari start getting competitive where they can start actually challenging Mercedes every race weekend, that is when you will start seeing the true potential of the Mercedes. That is when they start using the higher modes of the engine and they start like trying to pull away again. Right. So adu varaikum vande it'll feel like oh Ferrari they start really well, like on the start they have a ingenious solution on the turbo that will all look very good. But until like they start like managing their race pace well, Mercedes will keep like playing it safe. ஏன்னா another thing, நான் இப்போ வந்து நான் மெர்சிடிஸ்னா நான் வந்து ஏன் என்னோட இன்ஜினை வந்து டாப் மோஸ்ட் மோடில் ரன் பண்ணுவேன், ஏன்னா the more power you produce the more unreliable it can become. இப்போ நான் வந்து I'm running the engine hot, something can break, நான் அது ஏன் பண்ணுவேன், ஏன்னா I'm already playing it safe and I'm winning la. Correct. So a lot of factors in play over there. And நான் ஃபுல்லா காமிச்சேன்னா அந்த 2% க்கு மேல கூட போலாம். ஆமா. Why should I give a medium to for them to produce more அப்படிங்கற மாதிரி. Exactly. And அந்த 2% க்கு மேல நீங்க எவ்வளவு போறீங்களோ the development time given to the teams below the 2% mark exponentially increases. If right. 2% is 4%, you get not just twice the time, you get even more. So right. And the curve on this is very steep. So obviously I wouldn't want to allow that la. So it's a நிறைய பொலிட்டிக்ஸ் நிறைய இது இன்ஜினியரிட்டிஸ் இல்லை. ஏன்னா இந்த சீசன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து ஐ திங்க் தேர்ஸ் அ பிக் இன்ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இன்டு வாட்சிங் ஃபார்முலா 1. இது நல்லா தான் இருக்குப்பா அப்படின்னு இத்தனை நாளாக இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்காதவங்க வந்துட்டு ஒன் வாஸ் டிரைவ் டு சர்வைவ், ஆப்வியஸ்லி தட் டுக் இட் டு மேசிவ் ஸ்கேல்ஸ் இந்த லாஸ்ட் 5-6 years வந்து எங்கேயோ போயிடுச்சு இந்த ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் ஐ திங்க் இந்த ஒரு புது ரெகுலேஷன் சேஞ்ச் வந்து ப்ராபப்ளி brought everyone closer நான் நினைக்கிறேன். பட் உங்கள்கிட்ட நான் நிறைய வாட்டி பேசிக்கும் நீங்க சொல்வீங்க இதுதான்டா இட் ஹஸ் என்னது வைடன் த ஸ்பெக்ட்ரம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாடலோட ஓடுவாங்க, நீ 2-3 years போனாதான் மறுபடி பஞ்ச் அப் ஆகும், அது வரைக்கும் வந்து எதுவும் ஆகாது அப்படின்னு. அந்த வைடன் த ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிறதுல வந்து ஆஸ்டன் மார்டின் ஆர் வே பிஹைண்ட் சம்வேர். அவங்க வந்து தேர் லாஸ்ட் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. நீங்க சொல்லிருக்கீங்க இந்த இப்போ சொன்னீங்க they put a lot of money to come into Formula 1, அவங்களோட ஓனர் they need some sort of return அப்படின்னு. லைக் வேர் ஆர் தே? ஏன்னா இன்னைக்கு காலையில் வந்து ஏட்ரியன் நூவி ஸ்டெப்பிங் டவுன் அஸ் டீம் பிரின்சிபல், அவுடியிலிருந்து ஒருத்தரை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அவர் டீம் பிரின்சிபல் ஆக போகிறாங்க அப்படின்னு. நீங்கள் என்ன படிச்சீங்க, என்ன நடக்குது? ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி
it's bringing a lot of new fans into the sport. ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு புது ரெகுலேஷன் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் அ க்ளீன் ஸ்லேட்டில் ஸோ யூ நெவர் நோ யார் வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட்டாக இருக்க போகிறாங்க, யார் ஸ்லோவஸ்ட்டாக இருக்க போகிறாங்க. ஸோ ஃபார் அ நியூ ஃபேன் அவன் வந்து டிசைட் பண்ணலாம் தட் ஐ வாண்ட் டு சப்போர்ட் ஹிம், ஐ லைக் திஸ் டீம், வாட் எவர். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி த ஃபர்ஸ்ட், இப்போ நீங்கள் வந்து நான் உனக்கு ஒரு blank ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் கொடுக்குறேன், ஐ ஹாவ் blank ஷீட் ஆஃப் பேப்பர், ட்ரா அ கார்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு மாதிரி வரைவீங்க, நான் ஒரு மாதிரி வரைவேன். பட் வித்தின் சர்டன் ரெகுலேஷன்ஸ் அந்த டைவர்ஜென்ஸ் இருக்கும்ல. ஏன்னா ஐ வில் திங்க் அ டிஃப்ரெண்ட் வே, யூ வில் திங்க் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. ஸோ அந்த டைவர்ஜென்ஸ் தான் யூ சி ஆன் அ வெரி வெரி மோர் ஸ்பெசிஃபிக் லெவல் வித்தின் த டீம்ஸ் நவ். பட் இப்போ என்ன ஆகும், இப்போ வந்து யூ சி மை ட்ராயிங் அண்ட் தென் யூ வில் பி லைக், ஓ இந்த ட்ராயிங் செமையாக இருக்குது, இதுதான் பெஸ்ட் ட்ராயிங். You'll try to copy it. Everyone tries to do that, which is why within 2 years people start converging towards the best design. So இப்போ நீங்க வந்து இப்போ field spread வந்து from 1st to 20th is let's say 20 seconds apart na, within like a year and a half that 20 seconds will become like 8 seconds because the rate of development is so rapid. So இப்போ நீங்க for example இப்போ வந்து Aston Martin are almost 3 seconds a lap slower. And that is down to a lot of different things. First one, this is the first time since 2009 that they're making their own gearboxes. The gearbox is a very very crucial component. Every gear shift, every rev, it's very crucial, and how it is packaged with the engine. Correct. Honda they have also been in and out of Formula 1. Honda இருந்தாங்க, they were successful, then they went out, then they came back, then they were unsuccessful, then they went back out, then they came back in with Red Bull and they were very successful. Correct. And they left, and இப்போ வந்து Aston Martin paid them a lot of money to be like a works partner. What did you think so? Because last year வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும்ல, why was this strange decision? ஏன்னா இவங்க 3 பேர் இருக்காங்க, I think they were with Mercedes last season if I'm not wrong. கரெக்ட்டா? அப்படி இருந்துமே why this strange decision? இல்லை, ஸோ இப்போ நம்ம நடுவில் பேசணும்ல, தட் கஸ்டமர் டீம்ஸ் கெட் த சேம் ஸ்பெக், ஆனால் தே டோன்ட் கெட் தி ஆப்டிமைஸ்ட் வெர்ஷன். தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பீங் அ ஒர்க்ஸ் டீம் இஸ் தட் யூ கெட் தி ஆப்டிமைஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் எனி திங் தட் யூ ப்ரொடியூஸ். இப்போ ஹோண்டா இன்ஜின் வந்து only Aston Martin will be using it. Correct. So they're essentially like a works Honda team. Correct. So whatever Honda learn, the first people to know it will be Aston Martin. Correct. இங்க என்ன பிரச்சனைனா, from what I know, Lawrence Stroll, Andy Cowell, Adrian Newey, அவங்க வந்து ஹோண்டாவில் ஆஸ் இன் ஜப்பான் டோக்கியோவில் நடக்கிற இந்த இன்ஜின் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி they didn't keep track for almost a good 6 to 12 months. So they didn't have any communication over there. So on the 12 months kapram, when they went to the factory in Tokyo to visit, that is when they first saw, okay, we are like way behind the competition, rumored competition at that point. Correct. But even then adu vandu publica solla mudiyadla that correct. Oh, we are going to be so far behind because naanga vandu ivlo kaas ulla potirukom. To publicly say that we are going to be 3 seconds behind is going to be a nightmare. Correct. So they edume solla, and they were hoping that these things get rectified, and when we put the engine in the car in Barcelona, it is going to be fine by that point. Even if it is not on pace with Mercedes, it will be only like a few tenths back. But enna achna, when they put the engine in the car with the aero package which Adrian Newey has developed, right, the packaging has been very bad. So packaging bad இருக்கும்போது என்ன ஆகும், இப்போ வந்து the engine operates at such high temperatures, like almost 5,000 components moving, and the vibrationsனால the gearbox is breaking, especially when you're going up to a certain RPM where you're like revving the engine like let's say 8,000 times per minute. You're causing so many vibrations that it's making the gearbox to break. The battery harness வெளில போகுது. நீங்க ஃபெர்னாண்டோ அலோன்ஸோட ஆன்போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கையெல்லாம் ஆடுது. Correct. So you know, like, so it is very it's a very unstable package. So yeah, இப்போ வந்து the only way they can close this gap is almost like restart the whole project from scratch. Wow. இப்போ நீங்க வந்து because இப்போ what can you do? Let's say realistically நீங்க வந்து if you want to like rectify the engine, it will take at least 6 months. Right. That is almost a B spec car. Right. நீங்க வந்து you might as well like start rethinking from ground up. And இப்போ நியூஸ் என்ன வந்துன்னா 2 year processல நீங்க சொல்றது 2024ல ஆரம்பிச்சாங்க அப்படிங்கறீங்க. அப்போ 2 year process எப்படி ரீஸ்டார்ட் பண்றது?
See, இப்போ 2-year processங்கிறது வந்து I'm saying everything from the chassis side to the PU side and it all needs to come together. ஏன்னா every team is a different departments இருக்குல்ல. இப்போ நான் வந்து ஒர்க் பண்ணது vehicle dynamics. Vehicle dynamics deals with tires, suspension, steering. That is our domain. How it goes through the structure team வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த carbon fiber monocoque, the rear wings, front wings, அதை எப்படி இப்போ composites எப்படி manufacture பண்றாங்கன்னு. அதுக்கப்புறம் aerodynamics team, அது வந்து எப்படி air flow, so they all need to come together to form a car which is put on track and performs. So I would argue that is it too early to say இவங்க மத்த டீம்லாம் பாத்துக்கலாம்னு? என்னது புரியல? அவங்க பண்ண மாடல் எல்லாம் பார்த்து இப்போ அவங்க காப்பி பண்ற அளவுக்கு is it way too early to say ஓ மத்த கார்லாம் இன்னார அவங்க புரிஞ்சிருப்பாங்க மத்த கார்ல எப்படி செஞ்சாங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு நான் சொல்ல முடியாதா? Of course, like see the first in the Barcelona shakedown னு சொன்னாங்கல இந்த தடவை, shakedown first day car when it hits the track people start learning already. There are photographers, there are things like you start learning immediately at that point. So see, there is nothing to say that they have not learned. Of course they have seen other teams and learned, but now the decision comes to in the mechanical platform, which is like my suspension, steering, is that the issue? Is it only the powertrain? Is it the packaging of the powertrain inside my aero package? So they need to identify that. முதல்ல நீங்க அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும்னு. So let's say இப்போ வந்து next weekend Honda rectify everything because the races in Suzuka they give like a very good power unit, but if it cannot be packaged inside on the aero package, then what is the point? You'll still have the same issues. So the thing is, you need to find out where the issue is, identify it, and make sure all these teams are working together to get the solution. And இப்போ Adrian Newey in the news வந்தது வந்து I'm not surprised. ஏன்னா my 6 years when I've been working with Toro Rosso or with when I was working with Toro Rosso actually, and Adrian Newey was at that point with Red Bull. So Red Bull was like our senior team. So we used to outsource 70% of everything from Red Bull. So on the time I've heard that he's a very very smart person, but he does not know how to delegate, or B, how to follow up, and like இப்போ வந்து how to get the best out of like people I work with. manage நான் வந்து exactly, so நான் வந்து I can be the smartest person, நான் வந்து I can draw the best designs, but அதை execute பண்ணுறதுக்கு வந்து you need to teach people and you need to manage and get the best out of them, and he has never been able to do that. So I was very surprised when Lawrence Stroll made him the team principal of a team. In a team principal oda vela enadhu to make sure that everyone is given the best working environment to produce the best results possible. Right. So to begin with, I was surprised that he got the role, and I found the news has come out that he's not the team principal, but Jonathan Wheatley from Audi, who was also a former Red Bull employee. So when நீங்க 2021ல அந்த மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் drivers championship ஜெயிச்சப்போ the Red Bull sporting director was Jonathan Wheatley. So he was in that organization, and he's a very very like nice guy to work with, and Audi people are very happy with the way he handles stuff. அவங்க விட்டு கொடுக்கறாங்க இப்போ ஃபைனலா அங்க வந்துருச்சு. Okay, exactly. So like see, contracts in any sport are meant to be broken. நீ வந்து இவ்வளோ காசு கொடுத்தீங்கன்னா I'll break that contract. What is crucial in Formula 1 is transfer of information. நீ வந்து அந்த கான்ட்ராக்டை பிரேக் பண்ணும்போது how long before you join another team and what information are you taking with you, அதுதான் crucial Formula 1ல. So that's why they call this in the gardening leave னு சொல்லுவாங்க. Correct. So the 8 months, 12 months, 6 months, 1 year, whatever. எதுக்கு கார்டனிங் பேர் வச்சாங்க தெரியல. அந்த லீவ்ல கார்டனிங் பண்ணனும்னு இது வச்சாங்க. அத தவிர ஏதாவது பண்ணேனா கொன்றுவேன். So now is he allowed to go straight back in? So that those details are not clear yet. Because like Audi has to of course agree a deal with Aston Martin to make that happen. Right. And once that happens, I think he will. See again, இங்க பப்ளிக்கா வந்து you cannot start doing work, but behind the scenes you can already start getting to know the employees, departments, யார் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை ஹெட் பண்றாங்க, நான் யார்கிட்ட பேசினா இதை வந்து ப்ரோசஸ் ஃப்ளோ இன்னும் எஃபிஷியன்ட் ஆக்க முடியும். they can start doing that work in the background already. It is when you like if you disclose something that was not meant to be disclosed, அப்பதான் பிரச்சனை.
Right. So until that happens, I think they'll be fine. But yeah, Aston Martin, I think this year is a complete write-off. I think next year would be a good point for them. See, again, இந்த நிறைய பொலிட்டிக்ஸ்னு சொன்னேன்ல ஃபார்முலா ஒன்ல இந்த ரூல் மாற்றணும், அந்த ரெகுலேஷன் மாற்றணும். If there is a regulation change where the effect of the battery is reduced and the effect of the engine alone is increased, the team which stands to benefit the most is Aston Martin. Considering where they are now, it is not that they will become competitive. They have this whole thing from Honda. Okay. So because they won't become competitive altogether, right. But they won't be 3 seconds back. They would be maybe in the midfield somewhere. Right. So which is why இப்போ வந்து they'll try and push for like இல்ல அதான் அந்த 60% loan பேசிட்டு இருக்காங்கல, you can take 60% output from the ICE அப்புறம் okay. Exactly. So 60-40 னு மாத்தலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. But let's see, like only time will tell. ஏன்னா இப்போ நிறையவே வந்து they are very reactionary with these regulations. இது பிடிக்கல, அது சரியில்லை, இது சரியில்லைன்னு. See, you're never going to make everyone happy. So from what you watched, now 2 races are up. Obviously, you're away from the industry. From what you watched, obviously Mercedes are going to get 1 and 2. Where do you see the others? McLaren வந்து push பண்ணி Ferrari catch பண்ண முடியுமா? What about the others? Where are Red Bull? I mean, Verstappen பத்தி நம்ம பேசறதே இல்ல. At that point they are right now. So where are McLaren and Red Bull in terms of catching Ferrari? See, I think Ferrari themselves, I think it will be very interesting to see their development curve. ஏன்னா இப்போ they have a very very solid package. இப்போ வந்து last few yearsல what you couldn't see Ferrari having is a good package from the first race which can be developed upon. ஏன்னா நான் ஒர்க் பண்ணும்போது what we always want is the first 2 races is a baseline of a car which is close to the limit which can be developed. ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இப்போ I draw a rectangle box. அந்த பாக்ஸ்குள்ளே மட்டும்தான் நீ வந்து டெவலப் பண்ண முடியும்னு சொன்னீங்கன்னா that is a restriction. Correct. But if your baseline is good, it means the box is bigger. நீ வந்து எந்த directionல வேணா develop பண்ணலாம். So Ferrari has that now. They have a very good baseline, which very good mechanical platform which can be developed more. So how much they can like develop on the PU side will be very interesting to see. நீங்க கேட்டது வந்து McLaren and Red Bull. McLaren வந்து I think operationally they are fine. They know how to develop cars. They know how to like quickly develop cars. ஏன்னா 2 years முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா they came to a race where they like the first 6 races of the season they were almost the last team on the grid. Correct. அங்கேருந்து they went on to win the Constructors Championship. Correct. So that is a ridiculously good achievement. அது வந்து நிறைய பேர் பேச மாட்டாங்க அதை பற்றி, but it shows the engineering talent that is there in the team. So the first thing McLaren need to identify is how can I optimize and get to the weight limit. Now weight limit க்கு வந்துட்டேனாலே I can go up, like I can save up to half a second a lap. Correct. So அந்த half a second lap is very very crucial first to start with. அதுக்கப்புறம் வந்து at the same time they also need to understand how can I optimize my deployment for the PU to match Mercedes. You know, we have the same engine. So it's up to us to identify how to optimize it so we can deploy the same way they do. Correct. So 2 factors for McLaren, which over the season I think they will be very, I think நீங்க வந்து ஒரு ஆகஸ்ட்க்கு அப்புறம் வந்து you can see McLaren like challenging right at the front again. ஏன்னா they are there. History suggests that their development curve will be that good. Okay. Red Bull வந்து I think I'm 50-50 on Red Bull. ஏன்னா on one hand you should like give them a lot of credit for making their own engines with Ford. Ford has not been in Formula 1 for the longest time, for 50-55 years almost. If Ford ulla vande to make an engine and to make it reliable to the point where it's still running 50 laps in a race is a very commendable job. And aduvum they are not like 3 seconds off the pace. They are almost like 6/10, 7/10 off the pace. And compared to McLaren, they are even more overweight. So they still need to trim that. And they have a lot of issues with their mechanical like balance. So நீங்க வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து மெக்கானிக்கல் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து the balance of the car னு சொல்லுவாங்க. பேலன்ஸ்னா என்னது, நீங்க ஒரு weight வந்து how much is on the front axle, how much is on the rear axle, நீங்க வந்து கார்னர் பண்ணும்போது எவ்வளோ வெயிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது front to back, left to right ரெண்டுமே. So once you hit the weight limit, you can start optimizing for load transfers and stuff. So on the mechanical platform, when it is solid, then the effect of the PU starts like diminishing slightly.
So you can first get that right. ஏன்னா இப்போ வந்து at the point Red Bull are, I don't think they can develop the PU anymore than it is. ஏன்னா they found the same loophole that Mercedes did actually. ஏன்னா there were a few engineers from Mercedes who transferred to Red Bull powertrains. இதான் எபிசோட் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னது. So they know the same trick. But அவங்க வந்து அதை வந்து எப்படி how to combine it with battery deployment and optimize it over a lap, that they have not identified yet. Okay. So அவங்க வந்து on that front, that's all they need to do. But primarily they need to sort out the balance issues of the car. You know, you can see like Verstappen oda onboards நீங்க பாத்தீங்கன்னா he's like every corner there is oversteer snaps, suddenly there is understeer. The same car is understeering and oversteering, so it becomes impossible to drive. So first they need to sort that out, and I think like they will be in the or 2-3 years back Mercedes irundangala taniya best of the rest nu. They won't be challenging at the front, but they are very very comfortable from the people behind. I think Red Bull will be somewhere over there. So I think August time marodi நம்ம பேசணும்னா, do you think Ferrari will catch Mercedes? See, unless இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி unless like Mercedes have to be in the situation where they have to turn the engines up because Ferrari is close, and then have reliability concerns, I see it quite hard. But Anna, I'll say this, in tracks like Monaco, in tracks like Canada, in tracks like Singapore, where the effect of the PU on a straight line is not that crucial, Ferrari will be incredibly strong. Historically they have been strong there. Anna, with the package they have now, with the turbo they have now, they will be very strong. So they will still win races, Ferrari. They will win like 3-4 races here and there. Anna, to say that they will challenge Mercedes all the way to the Constructors or the Drivers' Championship is very very hard to see at this point. So மக்களே, நீங்க உங்களுடைய தாட்ஸ் எல்லாம் வைங்க. இன்னைக்கு வந்து சூரஜ் நமக்கு ஒரு சாரி நிறைய இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டேன். ஏன்னா டீப் டைவ் இன்டு ஃபார்முலா 1ல இங்கிலீஷ்ல பேசி தான் ஆகணும். எல்லாத்துக்குமே தமிழ் வார்த்தை வர மாட்டேங்குது. அப்படிங்கிற காரணத்தினால வந்து ஹோப்ஃபுல்லி யூ ஹேட் அ கிரேட் ஷோ. அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தாட்ஸ் இருந்து சூரஜை கேட்கணும்னா மறக்காம காமெண்ட்ஸ்ல வைங்க. இல் வெரி ஹாப்பி டு ஆன்சர் தம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சூரஜ், இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கு. வெரி சூன் மறுபடியும் மீட் பண்ணுவோம். பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாருமே மறக்காம லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். ஐ see you soon on another video. Bye bye.